Hi, my dear students. Welcome back to my channel. So, welcome back to SSLC 2024 Final Examination Revision Video Series. So, dear students, we have successfully completed 7 days of crash course that is based on completely application type questions. So, you already now chemistry na complete ಮಾಡಿದೀವಿ. Today we are entering to bio part. Okay. So, if you're new to my channel, kindly follow all the application type videos, and you can also check out whatever the doubts you have related to that. The videos are available, and all the physics videos are available in the playlist. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Right, before starting today's class, as usual, we will begin with a quote. So today's quote is, the biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks. I hope you understood this. It's a very big quote, but very meaningful. See, if you're not trying to achieve anything, if you're not trying to achieve something, andre to try you want to put yourself into risk. Correct. So if you want to get some good marks in the examination, you have to put yourself under examination mode. That means what I can say is you have to put yourself in the practice mode. Okay, if you don't take risk to learn something, definitely you should be ready to face whatever which comes in future. So do not do that. Everyone are doing well, I know. So just take this quote as a positive one, and whatever possible things is possible by you, so adanna you follow ಮಾಡಿ practice and achieve it. Okay, definitely you will get success. So before getting into the question, if you're finding any difficulty in solving mathematics sums, please subscribe to DVS Math channel. So there also Deepa ma'am is guiding application type questions. Okay, so saying so much, I'm continuing and starting with the first question. So I welcome each and everyone who are present in today's live, my dear students. Yes, so we'll begin with the first question. So questions ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ questions ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. The first question for today's class is, mention the organ and site of photosynthesis in green plants ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Mention the organ and the site of photosynthesis in green plants. So where exactly the photosynthesis takes place in the green plants anta kelidre, you should know. See, photosynthesis takes place in the grana and stroma of the chloroplast. You know it is chloroplast. Okay, why? Because chloroplast contain a green color pigment called chlorophyll. Chlorophyll pigment is very important during the photosynthesis because this plays a very important role in the events that occur during photosynthesis. But the question here they're asking here is, which site anta heldaga it is grana and stroma. Okay, grana, this is grana and stroma. So grana and stroma are present in the chloroplasts. They are present in the chloroplast. So inside this chloroplast, again there is chlorophyll pigment. This is the region where exactly the photosynthesis takes place. Clear aaytu alva? Right. So yeah, you keep trying the answers for all the questions, right? So we'll move for the next question, the sub question from this question only. What are the raw materials essential for this process? See, the above question is based on the diagram. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಸಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ and we need water. So carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So chlorophyll and sunlight also act as a raw material. They also acts like a raw material. So hagagi this is very important. Okay, clear? So most of you are trying to answer. Good.
ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹೌ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ photosynthesis, carbon dioxide enters through the leaves. Through the leaves, the carbon dioxide enter. Okay. And from the leaves, how does it reach? It will reach through stomata and then it will enter. Correct now? So carbon dioxide enter into leaves through the stomata, and from there it will go to cells of the roots and all the parts. Okay. Next, I also told you the water. Correct. Water enters through the roots. Water enter through the roots. Correct. So these are the two different ways that materials are getting enter inside the leaf as well as root. Okay, clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Right. So next, try ಮಾಡಿ. Next question. Write and complete the balanced chemical equation for this process ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So you need to write the process, how exactly photosynthesis takes place. So that equation you need to write. Basically what all we need, see, we need carbon dioxide, we need water, and in the presence of sunlight. Try ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. In the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight and chlorophyll, what are we obtaining? We are obtaining the carbohydrate, that is C6H12O6 carbohydrate. Along with this, we also get oxygen as the byproduct. See, in some of the equations, only till oxygen they have stopped, but in some cases they also have mentioned water molecule. Okay, ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್? There are 6 carbon atoms. So you need to write 6 carbon in the reactant also. Nodi, there is 1 carbon in the reactant. So in order to make 6 in the reactant, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 6 ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾರ್ಬನ್ is equals to 6 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ? 6 2s are 12 plus 1 13 ಆಯಿತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ? 13 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಗ 6 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 + 2 8 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 13 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 8 ಇರೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 8 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಐದರ್ 12 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಲೈಕ್ 18 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 2s are 4 ಆಯಿತು. 4 + 6 ಏನಾಗಿದೆ? 12 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 2s are 6, 6 + 6 ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು? 12 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ 13 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ದ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ನಂಬರ್ 6. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಂಟ್. ನೀವು 6ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ನಾನು 6 ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 2s are 12 ಆಯಿತು. 12 + 6 ಏನಾಗಿದೆ? 18 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 12 + 6 ಏನಾಗಿದೆ? 18. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 18 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು 18 ಮಾಡಬೇಕು. 18 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 12 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸಿ ನೌ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಏನಾಯ್ತು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 2s are 12 ಆಯಿತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 2s are 12. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 2s are 12. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ, 6 ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಯಿತು? 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 6 2s are ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ. 12 + 6 ಏನಾಯಿತು? 18 ಆಯಿತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, carbon also got balanced. Hydrogen, check hydrogen,
So there are 12 hydrogen atoms. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ 12 hydrogen atoms ಇದೆ. So this is balanced. Very simple. You can just write 6, 6, 6 in front of everything. Okay, apart from the carbohydrate. Apart from the carbohydrate, just write 6 and 6 in front of everything. Okay, right. So right. So ಈ equation correct ಇದೆ. Water ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ correct ಆಗುತ್ತೆ. That is also correct. This is also correct. Both the equations are correct. Okay na? No doubt in this. Both the equations are correct. For example, ಈಗ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ C6H12O6. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ರೋಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ನಂಬರ್ 6. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 12. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ you'll be writing 6, you'll be writing 6 and also you'll be writing 6. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ? 6 2s are 12. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 12 ಇದೆ. ಸೊ 12 + 12 ಏನಾಯಿತು? 24 ಆಯಿತು. ಸೊ 24 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 12. ಸೊ ಈಗ 24. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. So I welcome each and everyone who are present in today's live. So if you're finding this video useful, don't forget to share. Let us dive into one of the application type question. So ಈಗ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು xylem and phloem ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ an artificial kidney can be used. Yes, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ non-functional or damaged kidney. So ಈ process ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? In this process, blood of the patient is allowed to pass through a long cellulose tube dipped in a tank containing dialyzing solution. So dialyzing ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, so containing dialyzing solution having same ionic concentration as plasma. What is plasma? Plasma is the fluid part of the blood. Okay, the waste substances diffuse out of blood into the tank and cleanse the blood. That is, after I repeat this point, the waste substances diffuse out of the blood. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ಲಡ್, ದ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, just a second. Okay, what is the unit of kidney anta kelta idare? Can you guys answer? What is the unit of kidney? Unit is nothing but filtration unit of kidney. Very good, most of you are giving the correct answer. Okay, what is the filtration unit of kidney anta illi ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. The filtration unit of kidney is nephron. Correct, very good, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Okay, it is nephron. Next question nodi, problems of heart that can be accelerated by the bad kidney and vice versa. Comment on this statement by reason anta kelta idare. Andre problems of heart, andre heart related problems can
ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಓಕೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್, ಯಾವಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, whenever the kidney fails, what happen, toxins starts entering into the functioning unit of heart, because to the heart we send the deoxygenated blood, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. Okay na, I repeat, whenever your kidney fails, what happened, toxic substances enters the blood, and ಯಾವಾಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ವೆನ್ ದೋಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, automatically what happen, the heart get diseases. Okay, heart get diseases. Heart ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಲೆವೆಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಗೆಟ್ emulsified with the help of substances which is being discharged by the liver. Okay, if that does not happen, what happen, it causes an adverse effect. So hagagi, so kidney failure adaga enagutte, toxic substances will enter into the blood, and through the blood it will enter into the heart. So heart ge enter adaga enagutte, it will cause an adverse effect on the heart by causing the diseases. The main reason here is ಏನಂದ್ರೆ, it is caused, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, this point is important, it is caused by irregular lipid level, which allows and leads to kidney problem. So kidney ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, because of the lipids. Okay, because of the lipids what happen, kidney failure will takes place. Here ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. What are the basic functions of kidney? See, kidney basically helps in the filtration of urine. It helps in the filtration of urine. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, kidney basically help in filtration of urine. Apart from this, it also regulates the osmotic pressure or water balance in the blood. Okay, it regulates water balance anta bariri. It regulate water balance in the blood, because whenever the water enter along with the blood in the kidney, the water which is needed by the body get reabsorbed during the filtration of urine. Okay, that is why these two things are playing a very important role. You can either write osmotic pressure or you can write water balance of the blood. Clear ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ಕನ್ವೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. The next question is, what function is served by the gastric sphincter? I repeat once again, what function is served by the gastric sphincter? Gastric sphincter andre enu? Sphincter is a kind of muscle. Okay, sphincter is a kind of muscle. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, sphincter muscles are basically present near the stomach and also in the anus. ಏನಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಮಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ದು ಏನು ಯೂಸು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಬಡಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಷ್. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದ ಫುಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಪುಷ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, helps in pushing the food, from where to where, from stomach towards the small intestine. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು anal sphincter. What is the function of anal sphincter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, anal sphincter is present near the anus. It controls the release of undigested food. Okay. I can say undigested food ಅಂದ್ರೆ waste materials from the rectum towards the anus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇಂದ ಏನಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ ಪುಷ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಮಸಲ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್? ಏನಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಮಸಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಮಸಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್? undigested food, that is the waste material. Undigested from food from where to where? From the rectum. There is a rectum here. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇಂದ ಏನಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಫುಡ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಮಸಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೀಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಚೇತನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕುಶ್ವಂತ್ ನಾಯಕ್, ರೂಪಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್. ಹಂಸಾ, ವೀರೇಶ್, ಆಯುಷ್, ಮಮತಾ, Sampreet, Manjunath, Vishwas, Basiviraj, Rashmi, Sakshi, and many of you are giving right answer. Yes. Unused carbohydrates in the plant is stored in the form of starch. It is stored in the form of starch. Next, the energy derived from the food in the humans. Okay. How it is stored? Energy derived from the from the food in the humans. ಏನಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಫುಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ಡು ಸೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ ಒಬ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. How does paramecium is obtaining the food? So paramecium anta ಹೇಳಿದಾಗ you should know how is paramecium. So paramecium looks something like this. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ paramecium ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it takes the food at a specific spot. What is that spot called as? It is called as oral groove. So remember, paramecium takes the food. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕೀ ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್. ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ what is this called as? It is called as vacuole. So in vacuole what happened? The food get digested. Okay, after the digestion of food what happened? Through the specific spot, we call it as anal pore. Through the specific spot what happened? The undigested food will also be thrown out of the body of body by the paramecium. Very simple. Okay, paramecium, it takes the food through the specific spot and then it is moved to the spot by the
what I can say, how the food is moved anta helidre, the food is moved or taken with the help of cilia present on the paramecium. Okay, then once the food enter the body, what happen, it get digested, and the undigested food also will be thrown out of the body with a specific spot called anal groove. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಏನಲ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 hours ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ PDF ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್, ದೆನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ and undigested food ಏನಾಗುತ್ತೆ, undigested food will be thrown out. Food is thrown out through anal pore. Anal pore ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಒನ್? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಫಿಶ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್? No, most of you are still giving wrong answer. My question is, which animal is directly receiving the oxygen to cell? Okay, most of you have given the wrong answer. The right answer is insects. See, insects ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಿಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಸ್, ದೆನ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್, ದೆನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೀಫ್ ಇದೆ, ಸೊ ಲೀಫನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್. ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಮೈನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್? ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಲೀಫನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಇಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೀಫು ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಇದು ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೋ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಲೀಫ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಲೀಫ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ respiration. So that is why what happened, it is not possible for the plant to live healthy. Next, it will not get carbon dioxide also for performing photosynthesis. It does not get carbon dioxide for what? For performing the photosynthesis. That means food is not manufactured, and when the food is not given to different parts of the plant, definitely the plant also feel with the great loss of energy. Correct? Now plant does not get the energy when there is no food inside the plant body. So this also play an important role. And the one more thing, see, upward movement of water and the minerals was being hampered due to the lack of transpiration. Andre, ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟು
ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ರೂಟ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆರ್ ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಟ್ ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ? ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ or the frogs, they depend on temperature of the environment. Yake? Basically these organisms have 3-chambered heart. This is the one reason. Okay, these are the reptiles alva, so they have 3-chambered heart. This is the one reason. Second reason ಏನಂದ್ರೆ, the oxygenated and deoxygenated blood mixes with each other. So oxygenated and deoxygenated blood, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ಸಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ produced in these organisms, energy produced in these organisms is less, okay, and it is not sufficient to maintain the body temperature. It is not sufficient to maintain body temperature. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2019 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲಿಂಫ್? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಿಂಫ್? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗಿರೀಶ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 3-chambered heart. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 3-chambered heart ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೋಕೊಡೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೂ 3-chambered heart ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್, ದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್, ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಿಂಫ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಂಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಿಂಫ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಿಂಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್
digested and absorbed fat from intestine. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, digested and absorbed fat from the intestine is carried by the lymph. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಂಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂರಿಯಾ, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಒನ್. ಸಿ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಯೂರಿಯಾ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ದು ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಯೂರಿಯಾ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಸಿ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ formed as a byproduct of protein metabolism. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ ಯೂರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್. ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. What advantage over aquatic animal does a terrestrial animal have with regard to obtain oxygen for their respiration ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What are the advantages that take over aquatic animal does a terrestrial animal have with regard in obtaining the oxygen? ಅಂದ್ರೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಲು ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌ ಡು ದೇ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. They take in dissolved oxygen from the water. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದೇ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಶಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ವೆರಾಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೂ ಫಿಶಸ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ, ಆಸ್ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ respiration, that is rate of breathing, is comparatively faster in case of aquatic animals compared to terrestrial animals. Right anta ankotini. Okay na? Right. Let's get into the next question. How is oxygen and carbon dioxide is transported in human beings anta kelta idivi. Okay, nenpitkolli, it's very important. Okay, can you guys answer? Okay, how is oxygen and carbon dioxide is transported? So meanwhile you keep trying and just cross check whether your answers are correct or not. See, oxygen is basically carried by hemoglobin. Nenpitkolli. See, oxygen is carried by oxygen is carried by hemoglobin. What is hemoglobin? Hemoglobin is a red color pigment which is present in the blood,
this hemoglobin has high attraction towards the oxygen. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು with the help of hemoglobin. Where it is present in the RBC. Hemoglobin is present in RBC. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? RBC of the blood. This is how oxygen get carried. How exactly the carbon dioxide is traveled? See, carbon dioxide is soluble basically in the water. Remember, carbon dioxide is soluble in water. Remember, carbon dioxide is soluble in water. Okay, and it is transported by the blood in the dissolved form. And pitkoli, carbon dioxide is soluble in water, and this carbon dioxide is transported. Carbon dioxide is transported by the blood. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. So some of the students are giving answers as diffusion. See, only with the help of diffusion, oxygen cannot reach to different parts of the body. Why? Because diffusion is just a simple process. If the organism's body is very huge, diffusion alone cannot supply the oxygen. In that case, hemoglobin plays a very important role. So hemoglobin, what does it do? It carries the oxygen from whatever the oxygen that we have received from the atmosphere. Firstly, it will enter into the windpipe, and then through the windpipe it will reach the lungs, and finally into alveoli. Alveoli is the balloon-like structure. Correct? No, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Alveoli is the air sac or balloon-like structure. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ ಡೌಟು? ರೈಟ್. So let's get into the next question. Why do we feel cramps in our muscles during sudden physical exercises? ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Why? It is because when you're performing exercises, what happen? Oxygen does not reach to all your muscles equally. So what we can say, basically we can say insufficient oxygen ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? First of all, oxygen does not reach properly. Oxygen does not reach properly to muscle cell. So does not reach properly to muscle cell ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but lack of oxygen. So lack of oxygen ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Automatically muscle cells will release the lactic acid. So this lactic acid will make you feel muscle cramp to get muscle catch. Both are correct. Okay, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. Muscle cramp or muscle catch. It is because lactic acid is released. Okay, next question nodi, list any 2 steps involved in the formation of urine and state their function anta keltidvi. Any 2 steps? There are many steps. Okay, any 2 steps you can write. So very good, most of you are giving the right answer. Okay, 2 steps anta heldaga. So let us focus firstly on the filtration. Why? Because the urine formation first of all start from the glomerular filtration. ಸೊ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್. ಸೊ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಗ್ಲೋಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸಿ, ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ nitrogenous waste materials. What are the nitrogenous waste materials? Nitrogenous waste materials are urea and uric acid. Okay, nitrogenous waste materials such as urea and uric acid. Urea and uric acid are removed from the blood. Okay, ನಾನೇನು ಬರಿಬೋದು? ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಬೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್.
So where exactly it get filtered? It get filtered by the Bowman's capsule and with the help of glomerulus. So the site is Bowman's capsule, but it is happening with the help of glomerulus. Hence we will call this as glomerular filtration. Okay, next ಏನಾಗುತ್ತೆ, glomerulus ಇಂದ ಬಂದಂತ ಆ filtered substance ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will enter into this long tube. Okay, so basically what exactly happen in this long tube? Reabsorption takes place. What is getting reabsorbed? Useful materials that is required for our body also get discharged. Okay, so what are those useful materials? Like glucose, okay, glucose, amino acids and salts. Glucose agirbodu, amino acids agirbodu, salts agirbodu. These are the materials that are needed by our body along with water. Okay, these materials which are required by our body, get reabsorbed. Adu reabsorb agodrinda we say tubular reabsorption, and these materials are needed by our body and hence they get reabsorbed. Okay, next one bandu namge iruntadu secretion. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ವಾಟರ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ವಾಟರ್ ರೀಚ್ ದ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ರೂಟ್ಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ರೂಟ್ಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಟರು ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಹೈಟ್ ವರ್ಗೂ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಟರು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೂಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ xylem. ಓಕೆ, xylem ಆರ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, xylemದು ಫ್ಲೋಯಮ್ದು xylemಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, xylem ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ xylem, ಸಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್, xylem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, xylem ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಮ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮ್ and leaves, all the three things are interconnected. They are interconnected to form a continuous column. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಈಗ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, there is more ion in the root compared to the ion in the soil, so there is a difference. To remove the difference in concentration, what happened, the water enter inside the root. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, the water from the roots later is entered into the xylem of stem. Okay na, it will enter to the xylem of stem. So from the xylem of stem, what happened, it will enter into the xylem of leaf, and then from the xylem of leaf, what happened, it will enter into the leaf. This actually works if the plant's body is shorter.
ವಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್? ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. We call this as root pressure. Only with the help of root pressure, water cannot reach from roots to all the parts of the plant body. Okay? In case of, the plants are very taller. In case the plants are very taller, what is needed? Plants need a kind of force. That force is called as suction force. How suction force is created? See, suction force is created because of transpiration. What is transpiration? Transpiration is nothing but loss of water. ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೀಫಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ರೀಗೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, one cell is passing the water to another cell. As a result of it, what happened, a kind of force is created. That force is called as suction force. Suction force result in transpirational pull. Transpirational pull ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಸು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ force which has been created. That force is called as suction force. Suction force results in transpirational pull, and with the help of transpirational pull ಏನಾಗುತ್ತೆ, water is reached to different parts of the plant body. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. I told you in yesterday's class also, my dear students, if you put unwanted, the chat in the comment area, so definitely I'm not entertaining that student in the live channel. So please be serious on this. Have a note on what you're doing in this live session, and you should know like what exactly we are supposed to learn with respect to examination point of view. Right alva? Right. Okay. So this is what you want to write in the examination. Once the answers ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾಠಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, xylem of roots, stems and leaves, they are interconnected to form a continuous channel. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ and salts actively. As a result of it, water moves from where to where? The water moves from roots to the different parts of the plant body with the help of xylem. Okay, so and along with this, what else also happens? Along with this, the transpirational pull creates a suction force which help in pulling the water from roots to different parts of the plant body. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Right. Let's get into the next question. Next question ನೋಡಿ, how is the process of transpiration useful in plants ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Okay, how is the process of transpiration helpful? Can you guys tell me how is the process of transpiration helpful? So my question to you is, how is the process of transpiration useful in the plants? Okay, most of you are giving, I think Panduranga has given the first answer. It creates a transpirational pull and removes the excess of water through the leaves. Exactly, right. Okay, what are you trying? Your answers are correct, children. So keep up the same thing. Okay, transpiration andre enu? Transpiration is nothing but loss of water. First of all, loss of water from aerial parts of the plant, aerial parts of the leaves or plant. ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. both are correct. See, how is the process of transpiration useful in plants ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್.
So this suction force help in carrying the water from the roots to all the parts of the plant body. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is what you have to write answer for this question. Okay? Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Right. Okay. I hope you understood. So ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆ. So in tomorrow's class I'll be continuing the ಸೇಮ್ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಸ್, note down, mention the site of complete digestion in our body. Mention the site of complete digestion. You should mention where exactly the complete digestion takes place. Mention the site of complete digestion. And you also have to write, name the end products formed on the complete digestion. Name the end products. Name the end products formed on complete digestion. Complete digestion of carbohydrates. That means what actually happens when carbohydrates gets digested, what happens when proteins get digested, and what actually happens when fats get digested. So ee one question answer na comment area dalli mention ಮಾಡಿ, I'll be replying for your answer. Okay, so the question is, mention the site of complete digestion, name that site, and also write what actually happened when the carbohydrates and proteins followed by fats get digested in your body. Okay, I hope the entire session was useful for you. I just explained today some of the application questions that might be asked in examination. So keeping that in mind, we'll be also continuing the class further in the tomorrow morning. So if you find this video useful, don't forget to share this video. Until then, so kind solving all the other questions related to life process also. Fine. And if you find any other doubts related to life process lesson, please put your doubts in the comment area. So, ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Have a great day, my dear students, and thank you so much for being in live.